Horn of Africa. As introduced, my name is Olama Claire, and yet again this afternoon, I bring to you as a nation the quick updates about the ongoing mass registration and renewal exercise that has been going on in this country across the different parishes from the 27th day of May 2025. Ladies and gentlemen, by the time I was coming to address this audience or this press conference, we had managed 5.3 million renewals thus far. That is very commendable, and it's a very strong testament that Ugandans are speaking, Ugandans have spoken, and Ugandans are coming out to be identified. So we want to say mwebale nnyo kujumbira. Thank you for coming. Asante sana. Mwebale mnonga. Nitubareba kandi tubasimira chimwe stine bugarukiro. Thank you for making the choice to be unique and to be identified. In the same spirit, I want to say that, be it as it's made that we are registering these big numbers, we continue to notice that they are inclined to one service, and that is renewal of national IDs. We still have a very tall order right before us regarding the 17 million unregistered Ugandans that we sought to register in this 6-month exercise. And therefore, ladies and gentlemen, that brings me to a new conversation, a new perspective of a call that I have been following up very vehemently in the previous days regarding registration of children. I want to introduce the country to a new perspective of looking at why we need to register children. This afternoon, I want to look at it from the angle of choosing to register children from infancy is a choice of how your legacy can be written. It is true that many times a lot of people toil the farms very hard. Very many young mothers travel abroad far and wide to go to the Middle East to be maids, to endure long days and long nights with the view of affording a plot of land that they can bequeath to their children. It is not uncommon to hear the locals say, and so because of that, it is in vain that you toil. In vain you go to Saudi Arabia. In vain you wake up to hit the streets of Kampala. In vain you go to Nakasero market to work if you cannot ring-fence what you have vehemently or strongly struggled for, if you cannot lock it by identifying your children under your own name. We can make the choice today to secure the inheritance and future of our children. It is possible to close land conflicts in this country. It's possible to close family wrangles in this country if we choose to name our children by family tree, by parent name. Because the minute your children are identified under you, no stepmother, no second wife, no third wife can choose to say that is not your child. Because by putting them under your name, you are saying they are mine. And therefore they become first-line beneficiaries of your estate. So do not make your labor be in vain because your brother took the land of your children, because your uncle took it, because your auntie took it. We can self-correct Uganda and say goodbye to all those challenges by choosing to register our children today. And it is in that spirit today that I want to make a major announcement that warranted your attention. And that announcement is that beginning in the next coming weeks, towards the end of July, we are going to take on registration of children in schools. Whereas this was not an envisaged mode of delivery of this project, we have been compelled to take it on for reasons being that that is where children are gathered in an organized manner. Now, this is the strong message that I'm sending out. As we register children in schools, it will be premised on some guidelines. It is the case that the parent must make an effort to approach the school, fill the form, and sign off the declaration. So we will not do registration in school for forms that have not been signed by parents. Of course, pretty much like people that learned and forgot not the mistakes in the past that happened in previous registrations,
we are saying this time round, no teacher should populate a form for a learner. So the parent needs to make haste. They need to help themselves by making the trip to the school to fill the form. Now, where the children are in their schools, we are providing the comfort of taking the form to you at home, and we say that please take the time to fill it and attach your national identification documents with the view of supporting the registration of your child. Now, those who are in boarding, technology has made it easy. We are saying you can use the NIRA pre-registration link to apply for a national ID for your children. You pre-apply and then send this pre-registration application to the school. What we will do is when we find this application of pre-registration at school, we will leverage that information that you have input and then capture the biometrics. So the registration is complete. So it's a two-way. The parent can pre-apply or pre-register and send the pre-registration link to the school. So when we visit the school, we will say the mother of Okello Bernard sent the pre-registration link. So we will open it and proceed to capture the metrics of your child. This is our own way of guarding data integrity, ensuring that we have the right data, but yet create an atmosphere that allows us to comb the whole country and register everybody in unison. Ladies and gentlemen, this afternoon as well, I want to speak to a critical element, which is that every Ugandan needs to be uncomfortable if they have someone in their circle that is not registered. It is uncommon that as Ugandans, as a people, you don't find it hard to buy a SIM card for your mate. You buy a SIM card for your shamba boy. You buy a SIM card for your sister. You buy a SIM card for your friend. When your sisters are going abroad, they open bank accounts. They leave the account with you. They give you the ATM card, so you manage the transactions on that card. My fellow Ugandans, that is disastrous. It is dangerous. What we need to do as a country is to guard our identity. Because the minute you register a SIM card for another person, you have no control what they use it for. If you leave an ATM card in the hands of someone who can withdraw and deposit on that account, therefore managing it by extension, you don't have a control over how the transactions of that account move. So in hindsight, when fraud, financial crimes are committed through that account, you cannot alienate yourself from it. Many people are in prison because they opted to open an account and trust the sister to manage the account. So now when the suicide bomber moves the money through that account, what happens to you? It is your identity that is at risk. So I am saying that if you want to love your shamba boy, if you want to love your brother, if you want to love your sister, tell them we are related by blood. My national ID can support your registration. Register yourself, get your SIM card. Paulo Kafere, a local musician that I like to listen to, sang a song called Tusuza Mioyo. The literal translation of that song is that not all that glitters is gold. We could be born of the same mother, but I know not your heart. And therefore I could open a SIM card for you and you are a thief. I could open a SIM card and you borrow money from all the mobile money apps. So your credit rating is dying. The next time you need a loan to resuscitate your business, the bank flags it before you and says you have a bad credit rating. And you did not borrow. It is the SIM card that you gave your sister that borrowed money that is messing your credit rating. So as Ugandans today, don't hold on to that shamba boy. Please allow them to go and get the national ID of a blood relative to second their registration. It is a better way to love them. You are loving them enough to support them to register, but without compromising your own identity as a person. If you can't hear me tonight, the message is one. Do not love someone by taking on a service that puts your identity at risk simply because it is comfortable. Become very uncomfortable whenever someone in your family is not registered. If they ask you to register a SIM card, tell them I'll take you to NIRA, you get your own national ID and get your SIM. I'm not giving you mine. That is how we will register everybody in this country. Ladies and gentlemen, two last issues that I want to speak to this afternoon. The matter of change of particulars. The voices have been loud. People have been saying we want to renew our national IDs.
but we want to make changes. We are aware that love finds people. The Bible has said that he who finds a good wife finds a good thing. So people have found good things and maybe they have adopted names of husbands. Other people have changed faith. Maybe they were Chikunamu and now they feel like they are Mukisa. That's okay. We are saying it's now possible to change your name. This service goes live on the 21st day of July 2025. So begin to prepare your deed polls, your statutory declaration, and come out and renew your cards with the members. Finally, I want to speak to the issue of corruption. The voices are loud. Severally, I have mentioned this at the press conferences in Nakuru, and I say it takes two to tango. Now, if you report corruption and you don't give us evidence, you're just exacerbating the problem. Because the calls of here, they're asking for money, but no one has decisively shared a trail or evidence to allow us to progress to prosecution. Now, we all know that there are many cases that will go to court and they cannot proceed because of lack of evidence. So I want to empower Ugandans today. This service is totally free. If someone is asking you for money, we have made available the numbers. I give you this afternoon the WhatsApp number for NIRA, that is 0766 501 071. On that number, you can as well send NIRA a WhatsApp and pictorial evidence to allow us carry forward with managing this vice. You can as well send an email to info@nira.go.ug. We are very responsive on X. Our social media person, Peter Okwaliga, here present this afternoon, will do a meticulous job with coming back to you. In conclusion, what am I saying? I am saying just 6 things. That let us register every Ugandan. Do not nudge another Ugandan to remain unregistered. Refuse to share your identity. Refuse to share your name by way of giving a SIM card with another person. Love them by giving them the ability to go and undertake their own registration. Let us protect the name and number that define us. Let us close the cracks that allow corruption, fraud to exist in this country. Let us also allow every child to be unique, to be known, and let every household be whole for God and my country. Does Uganda briefly deal with questions? No. Let's do questions so that when she responds to Uganda, she covers even the questions. No, it's going to be mixed up. It's going to be mixed up, right? If we do it at once, and she comes to do Uganda, she can cover the questions as well. All right. Where is the other microphone? Move your microphone. Okay. Opening up. You move it. Members, thank you so much. As she's answering your questions, she also does a little bit in Uganda, especially on the key things, the 2 or 3 things we talked about, that there is a Uganda picked. Members, now the floor is open. I guess you want to leave here as quick as possible, so let the questions be brief and to the point. Good afternoon, I'm Joseph, working with the UCTV. This afternoon, the President has just issued a number of new directives involving the establishment of a citizenship verification committee. How far is this going probably to affect the ongoing exercise? And should we say the former activities, the previous activities you've been undertaking, are they competent or they could be questionable? Okay. Thank you so much. So my name is Crispus. I need to from the USA. You have said that 5.3 million are employed. Are you going to give us the number of those who are coming for fresh registration? Thank you. My name is Ismail Nsuga. I work with Bukedwe. The issue of the Banyarwanda, they have been struggling to get passports. How are you taking it with the national IDs? And then the other issue is about the learners registration. There has been an ongoing process of
of registering children in schools. Is that valid? Because you are now seeing commencement now, and we have seen those forms. Some of us who are parents will have received those forms from schools to fail to register the learners. Is that okay, or you are starting a new process? Thank you so much. Okay. Maybe the other direction. Thank you very much. My name is David Ladilete. I'm one intern here at MEDIA Media Center for Journalism and Mass Communication. I'd like to know when the cards will be out. Good afternoon. I'm William Kamalocious. I'm a Uganda. Excuse me. Rogers. Okay. Rogers. About the Mention the learners, institution that you work for. I Mention work- the institution that you work for. I work for Mama FM. Okay, that's good. So about the learners, it's like you're not sure. You said 2 weeks towards the end of this month. Can you be clear and tell us the dates, because I have to prepare? Then is this going to be a 1 day like rollout, or how long are you going to do? Like I've seen, maybe you come back the area for some time. Then how many numbers are you looking at? I don't know the data we have, the number of children we have in this country, but statistically, how many are you looking at? Thank you so much. Microphone, please. Good afternoon, my name is Olivia Manager. We see that change of particulars will be on 21st July. Will this time be free, or it will be something that we should pay for? The next one is to add to my brother, which I said it, regarding parents filling forms for children at school. We already filled these forms at school. Can I believe that the forms that we filled for our brothers in schools, are they valid or they are not? Lastly, we also want to know the challenges as NIRA you're facing in reviewing the exercise, because you've seen Ugandans are going to review their IDs in various areas, but they spend a lot of time in that area. And lastly, those who fill forms online, where are they going to get their IDs once the time comes for taking them? Thank you. Okay. Come this end, and then we close. Thank you so much. My name is Grace Helena from South Media. I have 2 questions. First and foremost, there is an online website that we operate that is supposed to be interactive. A bit concerned. I think it's not serving its purpose in terms of communication. I've engaged in this acquiring on several occasions. It is like a chat room. There's a lot of lacking information. I don't know what makes that. We've tried. Actually, I was proposing to leave that group because of most of the information is not given. Second, reports of extortion. As NIRA, you're tasking the public to bring evidence, video. It was on your platform. Don't you think you're failing in your responsibility? If such reports emerge that is extortion, I think you're supposed to be having specific committees to handle this. Is there a law? Did you set up penalties for such people who engage into such acts? I think you need to do more than that instead of just leaving it black. Are you financially constrained that you cannot afford to pay these people who are working for the authority? They're starting 10,000, 20,000 to avail these services. Okay. What are you going to do about this? Clear, Thank clear. you. That's clear. Okay, members, I think let her respond, and then we go to our desk and do the needful. Thank you very much for those amazing questions. I want to quickly run through them before I slide into Uganda. Someone asked from Catholic TV about citizenship verification committees. The message of the president in his latest executive order communication that was released today was just to reinforce what we are already doing. It is true that to access a national ID, you get verification through the LC structure, through the GISO,
and through the DISO. But the President Executive Order introduced just another interesting angle that leverages the LC chairpersons better, that introduces an elderly person, but also brings an RDC into the picture. As NIRA, we are already working together with district mass enrollment committees. Now, the constitution of these committees includes the chairperson of the district, the RDC, the DISO, the DPC. As you can see already what the President says, he's simply telling us to be more active, to be accessible to the people with the view of easing delivery of service. At NIRA, we do not reject any application for a person who has satisfied that verification structure. To the extent that the LC, the GISO, and your chairpersons have sent information affirming that you are a citizen by birth, we will register you. It is true that many people will want to be citizens by birth, but when they don't fit the constitutional or legal definition of who a citizen by birth is. But to the extent that you meet that definition and you have the recommendations, this is happening. So the public needs to be comforted. We can direct them at every NIRA district office to let them know that their LC is the beginning of addressing the verification questions. Crispus from UBC asked that we have reported 5.3 million renewals. He wants to have a feel of how many registrations we have so far. Crispus, I am unable to report on the number of registrations for one sole reason that I've decried this afternoon. The uptake of that service is paltry. It is heartbreaking. We are seeing lots of people coming, but for singular service. The number of people that are coming to register as fresh are still very little, and so that's why I came with this appeal. Because UBOS told us we have 45 million Ugandans, and 50% of those are children. So if you can hear me on anything, for me the message is register children, register children, register children. I know that what gets measured gets achieved, but we will be able to speak constructively to this number when it begins to make a little bit of sense. For now, the question is, be uncomfortable with a non-registered person in your neighborhood, in your household, by holding their hand and helping them to register. Ismail Obukede did ask a question around Banyarwanda. Ismail, it is true that among the 65 indigenous communities of Uganda, Banyarwanda is one of them. But it is also true that there are people who don't fill the category of indigenous Banyarwanda of Uganda. So we are saying that the Banyarwanda of Uganda, who can be traced back to 1926, which also the President has made himself clear about in his executive orders and has guided, that to the extent your LC GISO and the local structure can fit you and qualify that you're a citizen by birth, we don't have a problem with registering, because the tribe exists among the 65 communities. Many of you like to confuse Rwandese with Banyarwanda, which is not the truth. We rightly have Ugandan Banyarwanda, and they qualify to obtain national IDs, although they'll have to pass the verification and bring the documentation that merits. In terms of learner registration, Ismail, we are curious to ask whether this exercise is different from the previous. It is a continuation. We are adding brick onto the house we are building of registration of everyone in Uganda. So we are only saying we are going back to schools to register those that have never been registered before. So ladies and gentlemen, do not bring back children to register for a second NIL. A NIL is given once and it is only retired upon death. That when they register with NIRA as death, we deactivate the NIL. To the extent that you're alive, once you have that NIL, it will carry you for the rest of your life. So parents, if your child registered before with NIRA, you can obtain feedback on their NIL through the NIRA website, nira.go.ug. You go to the option of check learner's NIL. If you fill in the necessary information, you'll get feedback on the NIL. You can use our USSD code, *216#. You can also call our toll-free number 0800-211-700. So please, once you register, don't re-register, simply seek to obtain feedback. We are now looking for those who have not been enrolled before. Someone asked a question around card issuance.
The good news is that we are already at it. Production of cards has commenced, and without affirming a particular date, but while also creating an assurance as day follows night, production of cards is going to take off not very far from now. In terms of Amkama asking a question on dates for school, we are having a conversation with the Ministry of Education, which has taken today. I want to assure the country that within a fortnight, this approach to schools will happen. I also want to emphasize that NIRA will affirm and commit 2 days every week to be school-centric. So if you hear in your locality that NIRA is not making an intervention to access schools, that will be wrong. We are saying 2 days in the 6 days of a week that we work, 2 days will be centric to registering children in school. The answer is simple. Half of the 45 million are children. So giving them 2 days a week is not too much to ask for. So it's not a one-off. This child-centric registration will happen for the 6 months that we'll be registering. From Sapienza, you raised a question on COP, change of particulars, and you're saying, is it free? Ladies and gentlemen, to the extent that the mistake was occasioned by NIRA, and we are the ones who did an error of entry, we will make corrections for free. So everyone who believes that the error was not made by them on their card and they want a correction, please go to the NIRA district office, not the parish. Change of name is only offered at the district office. Go to the office, they will verify with your first application. To the extent that the error was occasioned by NIRA, corrections will be made freely. To the extent that the change comes from a mistake of your own or from a desire, not all changes are out of error. Some changes are out of will. I told you about the people who are born again. I no longer want to be Chikunamo, I now want to be Mukisa. Okay? So such people who want to change their name, they will pay 200,000 for the card, in addition to the legal requirements for change of particulars available on nira.go.ug. Then someone also raised the question of drives. I think I addressed that already. And someone is talking about our online registration. Ladies and gentlemen, the online portal is an option for you to initiate, start, and populate your own information. Once you have done it, you must make your way to the NIRA station for biometric capture. Am I clear? Pre-registration is for you to initiate and ask. I'm sure you've seen that at passport. You apply online, but you walk in still for biometric capture. So we are saying it is a gate pass for you to access our system. Put the information yourself. Put the information for your child as you would love it to be. And then walk in for biometric capture. The national ID will return to the station or the sub-county where you went for biometric capture. So the national ID returns to the place where your biometrics are enrolled. Then finally, the person from Sol TV is not very happy with us. He feels that we could do more for corruption. I agree, and you're very right. The greatest room in this world is a room for improvement. And we are doing everything tirelessly with ourselves. NIRA has sanctioned, empowered district mass enrollment committees whose membership has the DISO, whose membership has the DPC, whose job is to cause arrest and prosecute anybody who sabotages a government program like this one, be it by way of fraud, be it by way of money solicitation. So to empower you, I wish to speak to you. This morning when I was driving in my car, I heard the RDC of Chankwan's saying that she had started on the job of seeking to arrest. In Kasanda, the RDC has arrested. In Moroto, the RDC has arrested. So Mr. Soj FM, be comforted that we are doing everything in our means to manage corruption decisively in a manner that does not sabotage this noble exercise. Very quickly, I'll run through Uganda and we can call it a day. Is that okay? So, Banange, Batusako Klausa, Functional National Identification and Registration Authority. And Songo Lwalero, Jetwagalo Kogerako, Kwekogerako Erikwanga, Wawe Tutuse Neddimu lino, eby'okuwandiika abantu bonna mu Uganda, okulabika nti bonna bafuna NIM, oba endagamuntu eri abo abasaanidde ogifuna nga baweza emyaka 16, oba oli awo abato bafuna ennamba ya NIM yokka.
omulimu guno gwengendedde okugira wano ku mpewo nga twakaza bujja endagamuntu obukadde 5 n'emitwalo 3. So abantu abo be bakaza obujja endagamuntu zaabwe. Naye bwe twetegereza omugatte gw'abantu bano abatutuukiridde okuzza obujja oba okwewandiisa, tuzudde nti balimu engeri yakyekubirira ng'abasinga be tulaba mu nnyiriri ez'empanvu zemulaba eyo oba nga muyitaayita z'abantu abaagala okuzza obujja endagamuntu zaabwe, naye ate temuliimu abo baagala kwewandiisa. Mwebali naye omuwendo gwabwe mutono nnyo nti gwennyamiza. Oba oliawo ne tufuna ekibuuzo mu mutima ne tugamba nti omulimu guno ogw'emyezi 6 ogugendera okuwandiisa abantu obukadde 17 tunaagutuukiriza tutya ng'abantu bano tebazze? Awo nno wensinzidde ne njagala okuddamu okukaatiriza ensonga y'okuwandiisa abaana. Oba oliawo olwaleero njagala tugitunuleko nga twekubirira mu ngeri eyogera nti okuwandiisa abaana twali kitutte si kintu kya gavumenti. Ate n'olwekyo omwezi we gwannagamba nti oba muwandiika oba simuwandiika sibinkwatako. Ensonga y'okuwandiisa abaana ekikwatako ffenna, kuba gwe ng'omuzadde akeera n'ogenda e Bulaaya n'ogenda okukakalabya emirimu e Saudi Arabia oba yonna ensi gyekututte, ng'ekigendererwa oba kyolubirira kiri kimu nti oba oliawo bwe naafuna ekkula n'azimbira abaana bange n'abagulira kapuloti oba oliawo oba n'abeerako n'ewaabwe. Ojja kukola nnyo naye bw'oba tofudde okuwandiisa abaana bano na kubateeka wansi wa nniini y'okukakasa nti be bago ddala, bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi, kyangu nnyo ab'ennyumba ewaka omuli baganda bo, omuli bamaama, omuli ab'ekika okweddiza ebintu bino oba oliawo batawaanye abaana bo okufuna ebyo bye wali okoleredde ng'oyagala baba obulungi. Naye n'abaana embuto zizaala baana banjawulo. Ojja kuzaala bamu ate mbemu omugezi ayagala okuyita mu banne yeddiza ebintu bya maama oba oliawo nga tagabiddeeko bannaabwe. So nze ndowooza twalijjumbidde ensonga y'okuwandiisa eno nga tukitwala ng'ekirabo ekisooka omuzadde kye yali wadde omwana we, nti ne bw'oba otoba nnyo mu nsi ng'okola nnyo oba oliawo ng'olina ebyamaguzi biyitirivu bye waali yagadde abaana bo basikire, ekyo tebajja kusobola kukikola bw'oba tobawandiisizza. Awo nno ensonga ezikwatagana n'obutabanguko mu maka, ensonga ezikwatagana n'okuba nti abafamire balwanira amataka g'abaana bo, ebyo byonna kisoboka okubiggyawo singa abaana tubawandiisa nga bakyali bato, ate omwana bw'azaalibwa tumuteeke mu nniini ya maama we naye amanyikibwe. Awo nno omuzadde bw'ova mu bulamu bw'ensi ebintu biba byeyogerera nti Pawulo yadde yafa naye ab'ennyumba ye be yawandiisa be bano Namata, Namutebi n'ensonga endala bwe zityo. Kale bwe tuba tuwandiisa abaana kitwali nti oyagala kukuuma bya nnyumba yo na kukuuma bulamu bw'abaana bwo n'ebiseera byabwe eby'obudde obw'omu maaso. Ensonga y'okubiri gye njagala okwogerako ye y'Abannayuganda okwezulyawo gwannagamba. Omuntu kyangu nnyo bw'aba n'omukozi wake olw'okubaamu emirembe, omukozi bw'agamba nti nange njagala kukwata ku ssimu ng'agamba kankuwandisize layini mu mannya gange ogikozese. Abamu bwe mugenda okukola mumanyi okugulawo za akawunti, ATM kaadi oba nno n'ogirekera muganda wo nga yaba atambuza essente ku akawunti eyo. Naye njagala okubalabula bwenti nti ekyo kya bulabe nnyo nnyo nnyo. Omuntu buli bw'okkiriza n'okozesa endagamuntu yo n'ogyazika obulala n'omuguza layini n'akosa layini mu mannya go, kitegeeza bw'aneewola essente z'oku ssimu zino, kuba tumanyi nti aba MTN ne Airtel bakolagana ne bbanka omuli zi KCB n'endala okubawolerawo ku ssente. Ebiwandiiko ebyo ebikwata ku nnamba eyeewoze bigenda mu Credit Reference Bureau. Ate bwe bakusomako ne basuula nti ono yeewola naye tasasula, onaagenda okutuuka okwewola taata nga bbanka ekuba omulanga nti munnange tetujja kuwola kuba buli weewola ku ssimu tokola ki? Tosasula. Naye ng'essente si gwe yazeewola, eyazeewola y'oli gwe wawandikisiza layini nga yeewolera ku ssimu eyo. Baba MTN ne Airtel bamanya tuwoze Nakate ate nga yeewoze ye Pawulo. Kale leka kwazika bantu Munnayuganda bo, leka kwazika bantu ndagamuntu yo ng'obatuusaako obuweereza obw'enjawulo bwetaaga endagamuntu. Nze ndowooza omugezi kye yalikoze, omukozi akukolera ku faamu oba owawaka oba muganda wo, bw'oba omwagala nnyo muwe obusobozi agende yeewandiise afune endagamuntu, olwo n'alyoka afune layini eri mu mannya ge. Okusinga bwe lwonaamuwa agikozesa ebikyamu ate omusango gusigale nga gugo. Kye kimu n'akawunti. Buli lw'ogulawo akawunti n'ogirekera omuntu omulala agitambulizeeko ssente, bw'anaateekako ez'abatujju, bw'anaateekako ez'abasiyazi,
ne ziyitira ku akawunti gwe tewamanya wagula akawunti n'omulekera ATM. Abasiyazi baziyisizza okwo, abatujju baziyisizza okwo, olaba bw'owembekana n'emisango gy'otamanyi mutwe n'amagulu. Okukakana ogenda bitebya ng'oli Lusira ku nnyanja ng'obumuddemu. Si lwakweyagalira wabula lwakwe wali mulagajjavu. Awona abantu baffe tubaagale mu ngeri esaanidde nga tubakubiriza okwewandiisa bennyini bafune endagamuntu yaabwe ate bennyini beewandiise mu mannya gaabwe. Nabajjukiza ku luyimba lwa mukwano waffe era mukwano gwaffe Pawulo Kafeero yatuyimbira akayimba akalungi titusuza myoyo. Kimuba kunyumya wano naye endemu yezaala faaza nezaala n'omubbi. Si bwe kuli? So Muganda ogw'owandikisiza layini newakubadde Muganda onayinza okuba nga mubbi kondo. So oyinza okumwagala naye mwagale bwa omukubiriza agende yeewandiisa afune eyiye ate naye bamwawule ku ggwe. Bw'anajja emisango tekijja kukwatako. Ensonga esembayo gye njagala okwogerako y'ensonga y'abantu abaagala okukyusa amannya gaabwe obanga NIRA yakola ensobi ku ndagamuntu zaabwe. Obuweereza buno muzze nga mutukubiriza nga mutubuuza era nga mwagala okumanya kunaatandika ddi. Awono ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'omusanvu tujja kuteekawo obuweereza obwo nga bujja kuba ku disitulikiti. Abo bonna ng'endagamuntu ziriko ensobi nga NIRA ye yazikola. Oba oliawo abakozi baffe bawandiika bubi nga bateeka mu kompyuta, osobola okujja ne tukebera ensobi bwe ziba zaffe tujja kukyusa era tuzze bujje endagamuntu yo nga tutereezaamu ku bwereere. Wabula abo nga Hajji yakukola bulungi n'akukuba akadali n'owassa ng'obadde plosi ng'ofuuse kati ng'ofuuse Shadia, ojja kuwaayo emitwalo 2 oleete n'ebiwandiiko ebigenderako ebiraga nti erinnya walikyusa. Kaakati obuweereza buno bwa mitwalo 2 bwe kiba nga NIRA yakola ensobi. Ensonga esembayo etubobby omutwe era eyogeza abantu ebigambo ebingi be bantu abaagala okwerimbika nga bonoona enkola eno oba oliawo nga basaba akasente nga bagamba nti bw'otatuwa kasente situjja kuwandiika. Njagala okuddamu okuggumiza n'okufalaasira bannayuganda nti togezza okumulozaako yadde olw'ekikumi. Obuweereza buno bwa bwereere era omuntu yenna bw'aba akusaba essente mbadde nsaba okuba ennamba eno noti 8 noti 2 noti. Bw'oba olina obubaka nga yakuweereza essente ku mobile money ng'olina obukakafu oba olina akavidiyo akasobola otuyamba okunoonyereza kuno ensonga tugigguse, osobola okuweereza WhatsApp ku noti 766 5 noti 7 oba osobola otuweereza mu lufuutifuuti ebbaluwa gye bayita eya email ku info@nira.go.ug. Bannange tokkiriza muntu kubuza buli na Uganda. Uganda ye yaffe, obuweereza buno gavumenti yabusasulira bulungi era abakozi baffe babasasula bulungi. Njagala okutuusa okwebaza kuba RDC abasikiddemu ku ddimu lino okakasa nti obuweereza buno tebugootaana. Tulidde obubaka okuva e Kasanda bakutte era ne basiba, tulidde obubaka okuva e Mityana, tulidde obubaka okuva e Moroto. So naawe gy'oli otosirika bw'oba tosobola kukozesa mutimbagano nangeri zino ze mbawadde osobola okutuukira RDC wo oba ddiso n'oteekamu okulopako. Mbeyanziza nnyo neyanzike. Ebibuuzo bye mwambuuzizza bino sijja kukwalabya kuba nti wamwe bamu era ebibuuzo bye bimu. Eri eyabuuziza nti obukiiko buno obukakasa obunnayuganda bw'abantu gye buli tebuliyo. Ne mugamba nti olwaleero omukulembeze wa ggwanga aweereza ekiwandiiko mu lufuutifuuti kye tuyita executive order ng'ayongera okulambika ku butya bwe tusobola okutambuza eddimu lino obulungi. Awonna agassemu ensonga n'agamba nti ba chairman aba LC esooka basaale nnyo mu kulumiriza ate n'okukakasa obunnayuganda bw'abantu ng'ayagala bakolegane wamu n'abakulu oba oliawo mu kitundu ekyo abamanyi abantu obulungi nga bawangaliddemu oba oliawo tukwatagane ne baddiso ne ba RDC. Enkola zino zibaddewo naye Pulezidenti kyagezaako okugumya eri abantu nti mugende nga babachairman bamwe babanjule ate bwe munaavaawo bwe tunaafuna ebbaluwa ekakasa okuva mu baddisa abo tujja kuteekawo enkola eyo. Kale komiti zino gye ziri era omuntu yenna bw'aba tategedde waddembe okutuukira ofiisi ya NIRA oba eya RDC n'afuna obuyambi. Tewabaayo disitulikiti egamba nti ffe tetulina busobozi butunula mu nsonga yo oba kukakasa ebyo bachairman n'obukiiko obwo bye bitugambye. Owa UPC Crispus abadde abuuza nti twakawandiika obukadde 5
ne point 5.3 million ng'abuuza nti ate abapya bo baliwa kuba bano bazizza bukya nenga nti enamba y'abantu abeekewandiisa yennyamiza era kyova olaba nti omulanga gwange ntakeera wano lwensize ne gyentera okubasanga eyo mbafalaasira nti tuteekeyo nnyo omutima okuwandiisa abaana baffe kuba omulimu guno tuyinza obutaguwangula singa tuba tetukutte ku mikono gy'abaana baffe baganda baffe kukakasa nti tubawandiisa. Ismail Wabukedde abuulizza nti ensonga y'Abanyarwanda namugumya ne mugamba nti bannayuganda Abanyarwanda eggwanga eryo mweriri mu ssemateeka wa Uganda mulimu the tribe eggwanga eryo mweriri kyetugezaako okunnyonnyola nti muleke kugattika bintu Abanyarwanda b'e Uganda ne bali abagwa mu ggwanga liri eddala banjawulo bano abaffe LC bw'aba kuwandikidde ebbaluwa ekwanjula n'atukakasa nga bw'oli omunnayuganda n'akutambuza bulungi ng'omunnayuganda bw'alina okutambula ffe tetulina nsonga lwaki tetujja kuwandiika era tetujja nakusosola lwakuba eryo lyeggwangayo kuba nange ndi mululu nange bansosole kuba ndi mululu tetujja kubasosola kuba nabo bannayuganda ate mwe bali mu ssemateeka. Ono abuuziza ku nsonga y'abayizi n'enteekateeka eno gye tulina okuwandikira abaana mu masomero njagala kuwabula bwe nti okuwandika kuno mu masomero si kwanjawulo ku tuzze tubadde tukola era omwana wo bw'aba bamuwandikako edda bw'olina kutuukirira NIRA kusaba kuddibwamu okusaba kwe kwatuukawa nti omwana wange yateekamu okusaba kwa nniini yagifuna si yagifuna ekyo osobola ogikola ng'onyiga munye 216# n'okebera osobola naawe okukuba enamba eyo gye mbawadde eya noti 8 noti 217 oba n'otuukira ofiisi ya NIRA ne bakubulira omwana wo oba yafuna nniini oba si yafuna. Awo nno okuwandika kuno okw'abaana kujja kubaawo okumala ennaku 2 buli wiiki mu disitulikiti. Lwaki tukikoze bwe tutyo? Abayubozi baatulaga nti ekitundu ky'Abannayuganda ku 4,45 abasinga baana. N'olw'ensonga bwe tuwa abaana baffe ennaku 2 nti mu wiiki yonna ey'okuwandiisa abaana mu pulojekiti eno ennaku 2 zibe nga za masomero lowooza tuba tetuli balyazaamaanyi tuba tukoze ekituufu kuba abantu abasinga be twagala okuwandiisa be baana ate ng'oba oliawo gye bali ku masomero. Eri abuuzizza ekibuzo nti kaadi zo mutuuka okuwandika mutuwandika kaadi zo zinaddaddi. Njagala kubagumya ng'omuntu eyabulira ow'olugambo bakushuwadde bintu ajja kubyogera. Njagala kubagumya nti endagamuntu tugenda kuzibawa kuba buli eyeewandiisa alina okufuna era asaba akola atya aweebwa. Tugenda kubawa endagamuntu njagala kubakakasa nti okufulumya kaadi zino kwatandise era mu bbanga eritali lyawala tujja kuba tubategeeza nga kaadi zino zidda. Ate ekirungi kibwe kiti essimu zino ze mulina mu ngalo zino meseji zijja kutuuka okwo nga zibategeeza nti owaayi eyo gyeri ekawempe eyo gyeri ku Lumumba Avenue kale mube bagumu temweraliikirira mutereere mutule entende bijja kuterera. Ensonga ya byamukama abuuzizza nti ennaku zo ze ziriwa ze tunawandikirako abaana ku masomero. Ennaku ezo tuli mu kwogerezanya n'abaminisitule obutataataganya kalenda ya misomo. So okubagamba nti mu Julayi ennaku ezo abaminisitule bajja kuwandika ebbaluwa etegeeza abakulu b'amasomero. Wabula kyo kye tugenda okukolerawo mbagirawo kati kwe kutuusaayo foomu mu masomero. Ezo zo zigenda kubasookayo. Ebbaluwa y'eminisitule n'agenda okujjaga foomu zibatuuseeko. Abaana bajja kudda nazo ewaka. Twagala kukaatiriza omuzadde atasayininze foomu n'ateekako omukono gwe nti eri mu foomu bituufu omwana we situjja kumuwandikira ku ssomero. Twagala okwewala embeera eri nti abasomesa bajjuliza omwana wange ensobi zaali za NIRA. Buli muzadde teekayo obudde ojjuze foomu ate ku foomu okwo otereka endagamuntu yo. Tujja kulaba siginicha eri ku kaadi eyo gy'ofotokopinze n'esayinize ku foomu tukakase oba ddala gwe yakoze atya gwe yasayinize. Ekyo twagala kijjewo embeera ey'okuwandika ebintu ebikyamu ebikwatagana ku baana. Ekyokubiri kyekyokwagala okubagamba nti obuweereza buno obw'okukyusa amannya ku ndagamuntu nabagambye kujja kuba ku disitulikiti tekujja kuba ku parish olw'ensonga nti obuweereza buno bulimuko enjawulo era bwetaaga okwetegereza ennyo biki bye watugamba na biki by'oyagala tukyuse kati. So buli ku disitulikiti abo bonna ng'okyusa ng'ensobi teyali ya NIRA ng'ensobi yali ya NIRA bwereere totola yadde olw'ekikumi wabula abo abaagala okukyusa amannya nabagambyeko bano bannaffe abaalokoka ng'amannya gali amabi tebakyagaagala agakikunamu baagala bafuuke ba mukisa abo bajja kutuwaayo emitwalo 2
kuba bebeesiimidde oba bali bebakuba akadali ng'akoye okuba pulosi nga kati yeshadya nga hajja amukoze bulungi module eyo bajja kutuwaayo emitwalo ameka 2. Omulala abuuziza nti bwe neewandisiza ku mutimbagano nenkola okusaba kwange endagamuntu yange eddawa. Okwewandikiza ku mutimbagano kuteekamu buteesi kusaba. Ye siteepu esooka lwe luto olusooka okutandika omulimu gw'okwewandisa. So twogera bwe tuti omuzadde osobola okuteeramu omwana we okusaba naawe n'okuteekamu naye obudde bwe butuuka olina ogenda ku ofiisi ya NIRA oba oliawo bakuggyeko ebinkumu n'emmunye y'eriiso olwo endagamuntu yo ebeere complete. Kale omuntu yeewandisa ku mutimbagano ng'obadde weebase badde nsaba nti zuukuka mutulovaayo otukire ofiisi ya NIRA ng'olina application gye wasabirako eyo ate omalirize process eyo. Endagamuntu ejja kudda awo ku kyalo oba mu ggongolola oba mu district bakugiddeko ebinkumu. Bwe baba bankubidde ekifaananyi nga bampandikidde Paida Town Council nga mbadde ngenzeeko mu weekend kulya bulamu, endagamuntu yange ejja kuddira Songo kuba gye nzija okuba nga gye bazigiddeko ebinkumu. Kale kakasa nti ogenda ne bakuggyako ebinkumu mu kifo w'omanyi nti oyagala endagamuntu yo edde oba awanakwangulira. Ekisembayo wa Soji FM atubuuzizza nti eddimu lino ery'okulwanyisa obukenuzi n'obuli bw'enguzi twalitaddemu amaanyi. Era neezikaanya naye nti omuntu okwongera okukyusa mu nkolayo tekikoma. Kuba buli lunaku wabaayo akapya osobola okukyusamu ate n'obeera ng'oleeta nkola mpya buli lunaku. Kale omulimu ogwo bwe tugukwasizza maanyi njagala okugumya eggwanga bwe nti twawandiika ebbaluwa okuva mu NIRA ng'eragira obukiiko obufuga oba obulondoola okuwanika kuno okw'ekikumu ne pulojekiti eno nga tubalagira nti balina obuyinza okukwata okusiba n'okukakasa nti abantu bano batwalibwa mu kkooti z'amateeka. Kale obukiiko obwo bulikaani buliko RDC, buliko DISO, buliko DPC. Bannange eriyo gavumenti esinga eri mu kulwanyisa obukenuzi n'enguzi? Eriyo esinga eri? Bwe bajja eri mu kiŋŋambe naye ng'eyebbaluwa gy'eri era tuwulira ab'ekyankwanzi batukoze bulungi omulimu ogwo bakukwasiza maanyi ekasanda bo baasiba dda emoroto baasiba. Kale naawe gy'oli atulaba bwe baba nga bakusaba akasente ng'obuli bw'enguzi gye buli mbawadde emitendera gy'otukubira oba otuwandikira obubaka oba oliawo oba tolina simu tuukirira RDC ate omutegeeze ku nsonga eno. Awo nno kye mbasaba nga mmaliriza ffenna tujjumbire toyazika muntu mulala ndagamuntu yo ng'omukolera ebyo bye yalibadde yeefunira singa abadde alina endagamuntu. Abakozi b'abafaamu bakkirize bafune endagamuntu. Omukozi wo ow'ewaka talera mwana we yekka agenda afune endagamuntu. Bw'anabbira ku ssimu eyo miliyoni 10 onaakawulira kuba naye ejja kuba mu mannyako. Kale tubeere bavunaanyizibwa tujjumbire ate embeebaza nnyo tuwuliriza n'okubaawo ennaku lwaleero. Kekaliwako taata. Endagamuntu zino zaggwako. Yes, sir. Zikomadde okukola zaggwako kuba kati baatuwaayo kaaliwe nga bwe tuzitereeza bwe tulinyuwe. Zikomadde okukola ate waliwo ekyotazeemu okujja ku zero wasooka. Enkola ey'okumutimbagano ey'okwogerezeganya. Alaba ng'etakola bulungi mubaka temuvaayo muzo temubiddamu. Enkola eyo tetuyinza kuteekawo nkola ate ffennyini ne tugikuba ekiko. Ekyo nze ndowooza tekyalikoze ekisooka ngenda kugyettanira muze kennyini. Eyo ye siteepu esooka. Kuba kakati mmwe mmwe bwe mutali tetutuuka ku bantu era kakati njogera ne Uganda kuba mwe muli. Twagala obbagumya nti wabaawo ensonga ng'ezo tujja kwongera okukwasaganya obula nga tuzizza engulu era ndowooza nga tumaze tujja kwenyiga mu kafumu wano oba oliawo tufuneko bye tuwayamu kimu oba bibiri tulabe bwe tusobola okutereeza. Naye ensonga ezaggwako omwaka oguwedde minisita yali yawandiika ebbaluwa bagiyita statutory instrument ng'eyongerayo obulamu bw'endagamuntu buno okumala omwaka gumu. Nze ndowooza omwaka ogumu tegunnaggwayo gugwayo mu August gugwayo mu Augusto. So nze ndowooza actually mu Uganda endagamuntu zonna tuli mu kuzizza mu bbanga ettuufu bwe tuba tukozesa ssemateeka okutafuta ebintu bino. Mu luzungu tetwaligambye technically speaking we don't have an expired ID. Why? Because there's a statutory instrument that extended their lifespan to August. To that extent, in terms of the law which says you must apply at least 2 months before, we are in time. We are in time, yes. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo
covering a press briefing eno tujja balaba enkya mwebale nnyo mwebalire ddala enkya kisookera olunaku lwonna gwe mugamba tomorrow tujja communicating Badde wano bakole picture nga nawe